embeera eyo amazima amatuufu eriwo kubanga tetulina ssente zetukozesa nti mwami Norbert Mao ng'akozesa olukujjukujju baasala amagezi ne batusalako ssente zetulina okuba nga tufuna okuva mu paalamenti mu mateeka. Tukiwagirira ddala ekyo basewo akakiiko akanoonyereza ku lulimi olusiga obukyayi batandikire ku Museveni, naye ate tebatandika ku lulimi lwokka naye n'ebikolwa ebisiga obukyayi. Twabadde tulaba MP wa Museveni e Masaka eyo gwe bayita Namuju ng'agamba nti oba kuttiŋŋana battiŋŋane naye nga NRM esigaza ekitundu kya Masaka n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kuleeta luweero oba kuttiŋŋana naye nga tubikomezaawo mu NRM. And again, nga bwe ntyo bagamba Uganda tulina culture sigitegeera. Agambe tuttiŋŋane, like spreading violence mu lujjudde. Like there's not any amount mu bana abantu gye bayita a modicum, a scintilla, an iota, a drop in the ocean of shame. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira muda mu ggwanga li United States of America, ogamba oti okanswenti oli bulungi nze Mordecai Marissa, era nga nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Hey, olina okateekamu amalala live. Kati nyiga bibyo. Onyiza. Kansubire oli bulungi. Wenna yeegase ku mukutu n'onkwebaza nti weebale nnyo weewalire ddala. Subscription girabe ekola bw'eti eddukira ku speed ya sasi. Bullet speed. Thank you so much. Gw'omujja wano subscribe. Home of vibe. Home of coherency, cogency, cohesiveness, home of reason and logic, and home of goofiness. Sometimes stupidity. So welcome aboard Bobanga osazewo subscribing. I promise you sigenda kubeera mutuufu oba ku bintu byenjogera lubeerera, but I will strive to be okubeera omutuufu obeere w'amazima. So go on and subscribe, wandika mu comment section, liking a video, nitabalaba twegatteko. Weetegese tusimbule. Mwenna abazembe baza. Weetegese. Let's do this. Why not? Tugenda kwogera ku Bobi Wine kyayogedde. So, Bobi Wine responded to, not respond, but commented on the position of the NUP, or simanyi phrasing ntuufu gye nyina kwesa, naye framing out there ebadde Bobi NUP yazzeeyo mu iPod, kumbe okuba nti okubeera member wa iPod bakifuula kya tteeka, bakusanga ne bakwata National Consultative Council ne bagiteekamu ebiwayi bibiri, kati nga obeera member by default. Yakomentinze ku ebyo ebintu bye ngenda okubeera nga nkulagako. Ayabadde ayogera ku nsonga lwaki bakikoze na butebe banyigiriziddwa mu campaign season eno. Let's watch here. Nakyogedeko nagongera nga kasawundi katini kabi ne ka stage tuziyinzimba na biti. Era bw'oba owulira eddoboozi lyange lyasaakaddemu lwakuba nze neesanze nga nalikola naye nalyo lyasaakaddemu olw'embeera gye tuyitamu. Embeera eyo amazima amatuufu eriwo kubanga tetulina ssente zetukozesa. Mu mateeka twali turisivinga ssente ng'ekibiina ky'ebyobufuzi, naye mujjukira mwami Norbert Mao bwe yakozesebwa gavumenti okumakinga sure tutuuka mu kalulu kano nga tetulina ssente, nga tetulina n'amafuta. Twebaza nnyo abatuyambyeko okutuvujjira. There's a difference between Bobi Wine kyayogera. I've seen people usually bakwesa abantu babiri, abantu abacriticizing Bobi Wine, they usually use two people as their scapegoats. Two men I truly respect. Like I respect omuntu ena ali kudoluvuganya kasaba nga tagaslighting abantu abazanjira ku mutwe. That's why I usually mock ebintu bya mpuuga. It is because buli wafuna omuzindaalo, he suspends reason immediately. Like ngabe nagamba bwe yadda nagamba first of all,
Mathias Mpuga yita owekitiibwa ayagala kumuwa ekitiibwa bamuvunamire bamulage nti wamaanyi nnyo byonna ebyakola. Naye akwata omuzindaalo n'agamba n'omumasseggona kkaadi n'ogiwa ono w'akadongo kamu. Now, owekitiibwa kigambibwa nti Kabaka ye yamuwa ekitiibwa, right? Kabaka y'omu ye yawa ekitiibwa Mathias Walukagga ekyassa oba ssebo sawa olw'emirimu gy'akola mu kadongo kamu. Bw'ozalawa oba bw'okkakkanya Walukagga obusobozi bwe obeera omaze okukkakkanya Kabaka. But because Mpuuga bw'akwata omuzindaalo bagamba nze muyita Mr. Mpa omuzindaalo mbeeko kye njogera. Kasita akwata omuzindaalo ng'asuspendinga reason. Ye nyini yamaliriza ng'avumye Kabaka. Kuba okkakkanya otya omuntu Kabaka gwe yasiima olw'emirimu egyo. Kadongo kamu. Okitegeera? So siina kintu abantu bambalooza. There's something personal between you and Mpuuga. I do not know him. I've only met him once. Mukaluka Bidi nga covering Greater Masaka region. I met him alongside my brother Farish Magembe. That's it. Naye mbadde gamba abantu bano bakozesa new scapegoats bantu babiri Mugisha Muntu and Chiza Besigye. I respect both of them. Emyaka Besigye gyonna gyeyavuganya mwami Museveni teyavugabirako ng'amusaba ssente. What are you even trying to say? Abala bagamba omusajja ayogera ebyamagezi Mugisha Muntu. Then why are you not joining Mugisha Muntu? Why? What is stopping you? They use these names nga babuliddwa ekyokwekwasa. Besigye birungi yavuganya Museveni. Besigye yali member wa FDC. FDC yalina ababaka mu parliament. Ababaka bafunanga ssente. In your mind, oyagala gamba ezo ssente zaali za Museveni. Ssente si za Museveni. But these people are willing to suspend reason in defending ekintu ekiri indefensible. Kyotasobola kudefendinga. Bobi Wine agamba nti twetaaga tubeeko akakiiko tufune ensimbi ez'enjawulo. This is money mandated to be given to political parties. Ebikkanyiziddwako. Kyekimu n'agamba emirundi gyonna ono gye yali omubaka teyalinnyako mu parliament kubanga parliament efugibwa ba NRM. Lwaki agenda mu parliament ng'ejjudde ba NRM bokka. Etteeka likugamba kasita bakulonda ne bw'obanga oli omu wekka nga parliament abasigadde 140 bameka ba NRM nga gw'oli omu opposition oteekeddwa okubeerayo. You participate. Tugamba kubanga njivuganya kati sijja kulinnyayo mu parliament mbiganye. So abantu banagamba kati Bobi Wine nalabibwa again very idle. Mbayina nno mu Facebook yange bamanyi okubeeraawo babeera bintu byakujeregeje. I don't really mind them. Naye balaba bapostinga omuntu bakuropinga obufaananyi Bobi Wine yali afukamidde nga bamusabira ne bateekawo ekifaananyi kya Museveni ne Bobi Wine. And then they look and go, okay, kino kyokola. But ensimbi zino ezisabibwa si ssente za Museveni. This is how Museveni has really beaten down akubye endowooza z'abantu nti n'okusaba ekintu ekikye what belongs to them ekyabwe bagamba ekyo kya Museveni. Make me understand this. Nti abo bennyini bagamba Bobi Wine asaba ssente za Museveni. They've completely capitulated. They've caved in. Ne bakituuka okulowooza nti ensimbi zaabwe ez'omuwoomusolo za Museveni. Nti era Museveni asinza n'agamba akati kankuweeko bweziti. Bobi Wine is not asking for a separate meeting with Salim Saleh. Eggulu bateese amuwe essimu. No. Agamba etteeka lino ligamba kino na kino. Can we follow the law? Naye okayanonera omuntu nga ebintu ebyokutegera yabigaana. Lira okubanga tukyatambula. Naye era mu bugubi obwo twesanga nga tukozesa awamu mu kalakasa tusobole okutuusa obubaka ku bantu. Yes, kivudde lwa mbeera gye tulimu nti mwami Norbert Mao ng'akozesa olukujjukujju baasala amagezi ne batusalako ssente ze tulina okuba nga tufuna okuva mu parliament mu mateeka ze tubadde nga tufuna. Era ne ttiimu yaffe y'abannamateeka bwe yasala entoto zonna ne tukola n'okusalawo konna ne tugamba okay, luli iPod yali NGO kati balifudde etteeka bwe libateeka okay, kati kitutegeeza nti ffe abali mu NCF tuli automatically mu iPod. Naye era mwami Norbert Mao mu bumenyi bw'amateeka ne bamakinga sure lazima NUP tebera na sente mu kalulu kano. Because that's how he wants to cripple people. And when you read that is ekitabo. If you read the Dictator's Handbook, akwesa akakodyo nti ayagala asooka yavuwaza abantu then abamwetoolodde abawa ensimbi naye tabawa nsimbi zimala kubanga bawawa zimala basobola okumujeemera.
kati ayagala abamwetodde bamaawo abawe entono ezisigaza ezibaleetera okubeera nga basigala bamuvunnamira. Then banene abalala babiri nga bajeera bonna abafugga zerumu. It's sad that people can't see through that. So ensimbi ezimmibwa NUP si za Museveni naye bw'aba asookozesa right thinking members of the society okubeera nga balowooza ensimbi za Museveni, then abamaze okutta endowooza nti ne Bobi Wine wagamba zine tukozese etteeka bagamba tuteekeddwa okuzifuna sente za ye embeera lwaki tuyita mu bugubi obwo ne twebaza Katonda nti akozeseza abantu be okutuyamba okusigala nga tukyatambula era tubakakasa tujagenda maaso nga tutambula. Amazing. Ndoza yasabye Secretary General amwanukule yogere mu Lungereza. We had to agree that yes. Abadde abizzemu mu Lungereza. I think we have to go here. Where you get the kunsonga bagamba nti bagenda kukola ku bantu abogeza olulimi olw'obukyayi. Yagambye My brother is calling me here Kamugambe edi kumpeo. Hello. I am right now on air. I'm going to call you back, okay? I'm recording. Ngambi abantu abawuliriza nti I'm speaking right now, okay? I'm going to call you back. All right. I'm sorry. So, watch here. Tukiwagirira ddala ekyo basewo akakiiko akanoonyereza ku lulimi olusiga obukyayi batandikire ku Museveni naye ate tebatandika ku lulimi lwokka naye n'ebikolwa ebisiga obukyayi. Twabadde tulaba MP wa Museveni e Masaka eyo gwe bayita Namuju ng'agamba nti oba kuttiŋŋana battiŋŋane naye nga NRM esigaza ekitundu kya Masaka n'ebirala bifaanana bwe bityo. Exactly, and I will show you here. Sigama anti abiyogeza bweyogeza. I will show you here. Ono sisi Namuju, very idol lady. Sakolinze weta Masaka kuleta Luweero oba kuttiŋŋana naye nga tubikomezaawo mu NRM. And again, ngaba nti bagamba Uganda tulina culture sigitegeera. I mean, agambe tuttiŋŋane, like he's spreading violence mu lujjudde. Like there's not any amount mu bana abantu gye bayita a modicum, a scintilla, an iota, a drop in the ocean of shame, ettondo mu ssemayanja ery'ekintu kye bayita obuswavu. Nti because bwe batandika okwogera bateekeddwa okubeera nga either wabaddeyo omuntu omu mu NRM avumiridde bino ebikolwa bya Namuju. Then upon that background ne bagamba olaba twavumiridde omuntu waffe. There's another video ndoza na gibalaze this man telling utter stupid lies bamuyitani that charlatan Daudi Kabanda abantu bamugamba olimba yali agamba Bobi Wine agenda kutemaka abantu omutwe. Yagamba ekisuubizo kye yasuubiza agenda kutemako Museveni omutwe abantu bamugamba olimba. Come on, you know. And that's what I'm going to show you here. I'm trying to I saved it somewhere here, somewhere. Should be somewhere. Okay, it should be here. Like, abana mugamba olimba. Ona yogedde bulungi agaye tutumwagala. Kakati we yabadde waffe mubende. Njagala muwaba wano omuntu wamutegeeze nti olulimi lw'okukyusa akalwa lukyusemu akalwa kasabe bulungi. Bwe yabadde mubende yagambye nti bwe naakwata obwa president omuntu gwe ngenda okusooka okusalako omutwe ye President Museveni. And people, you know, called him out immediately. I love that. I mean, I'm going to do a separate video. Nalabi je nakoze mwajagadde video je nakoze ngankulaga really a complete disarray state ya campaigning team ya Museveni. Buli wamu balemereddwa. Kati waliwo nabbaje gye yabadde n'ayogera, they called her out. Abantu bakoye tebakyayagala kubalimba. Abantu bamugambirawo olimba. Until we get to a point, because imagine if Bobi Wine had said this, Museveni yalugamba yaga tutemako mutwe. Like, nayono, there's no remorse. Amanye yakyogera ekyo ye Muhoozi Kainerugaba. So bagenda kunoonyereza kuki. But bino byonna byonna so byogera because there's no any amount of shame. You know,
mu ngeri emu oba endala. But hey, mwenna nabasonze. But before I even get there, I would like to request you to subscribe to this feed, please. I'm trying to make sure that I hit 50,000 subscribers ngomaka teguna bakugwa kutwala emyezi nga gijo. Emitwalo 5 gy'aba subscribers. Can we do it? I think we can. Tuli mitwalo 2 right? So tugende mu mitwalo 2 3 yes, we can. So please subscribe. Naye mbali lwaki nkyogedde ekyo kuba ekyo kintu kiraga obuwagizi. Gyovuddeko ngayisa campaign ey'okusona ensimbi akakadde kamu okwawa muganda waffe density. Akakadde ako kaweze 1 million shillings. Yamaze ddo okuwera. Mwenna mbeebaza. Era lwakuba ali busy naye tugenda kwogeramu ko. We're going to have a conversation with him. It's going to be amazing. Agenda tubuulira oyo akwata flag oyo. Obuzibu bwayisanze n'ebintu ebirala bwe bityo. So mwenna abasonze mbeebaza ebitenkanika. Era wenjagala okusinziira wanene okubategeeza ku nsonga gye tuddako okusonderako. Tugenda kubeera nga tuwa akantu akalinganga a token of appreciation and some sort of support eri maama wa muganda ffe yasinisa ekitole kamanyiddwa nnyo nga machete oba machete sinzira gye wasomera kindergarten. Ekifaananyi kyamukubwanga ali ku kooti ng'asobeddwa eka ne mu kibira. When I saw that picture nanoonya omuntu asobola okukisiiga kye tugenda okubeera nga tuwa ku kitebe kya NUP. Nayogeramuko ne Secretary General David Louis Rubongo yanangamba absolutely. So bw'obanga wandyagadde okusindikayo abantu abamu batandika dda actually emitwalo 5. Bw'obanga wandyagadde okusindikayo emitwalo 5, omutwalo gumu, 15,000, akakadde kamu tukaye maama ono njabalaga story ye akolera Arua Park awo mu kibuga afumba chai mmere mu mukko ogutagambika. Now bwe bulamu bw'abantu bwe bawangaira mu Uganda, her story is not any different or exceptional. Naye tubaka abantu etunda mutugamba tumuwe ng'okusiima okumujjukiza nti mutabani we takolangako musango gwonna, nti okugaana omwana okukkiriza emisango egy'okuyekera eggwanga oba egy'obutujju kikolwa kya buzire ekyetaaga okusiimibwa. Tuteekeddwa okumujjukiza nga buli kaseera. Era ekifaananyi ekyo kyasiigiddwa tugenda kukikwata tukiweeyo ku kitebe kya NUP. So bw'oba oyagala okwegatta mu campaign y'abantu abakola ekyo, mpandiikira ku namba y'essimu eno WhatsApp. Kweyo ensonga si nsonga ndala. Mulisa nandyagadde ontwale mu America. No. Nyina obukadde bwange 8 osobola okuntwa bajja kubba. So kwene namba +1 712 303 7831 kutusobola okusonda etukawaayo. So okusonda either million emu mu kitundu. Our target is again 1 million. Okay? So eziri zaawedde. So omuntu yenna n'ayobereza sente in one or another tujja kuba tuziteeka ku maama wa machete. And lwaki ebyo mbyogedde kubanga David Louis Rubongo yawanene agambye nti abantu bamiriddewo ku kusonda okuva mu bannakibiina abawagizi n'abantu sekinnoomu. So mwebale nnyo. Bana ekituufu tuli yala. Bwe mugambe nti tubabuulire ebigenda mu maaso. Yeah, so, well, what I can add is that, I mean, all of you have been following this conversation. The law that was brought to Parliament was brought essentially to target the National Unity Platform, and it is very clear. Even when, like the President said, we said, okay, if they say now that it must be mandatory, first of all, we told you people that for the new iPod to go into force, there must be a statutory instrument. Norbert has deliberately refused to make that statutory instrument because he knows that once the statutory instrument is in force, there is no legal basis they can use to block NUP. That is why they went for a memorandum of understanding of 2022. You all know that the law cannot act retrospectively. But one of the things I want to say is, before this whole saga of iPod, which some people have tried to capitalize on, the regime, first of all, tried to use the Auditor General. You remember very well. They found that our books of accounts were very good. They found that, in fact, NRM was the one not accounting. They abandoned that. They tried to use the IGG. Of course. It's a gang of thieves. They found that NUP was accounting for every penny, doing everything within the law. You remember that some months back when they tried to use that, those officers say we are not accounting, and therefore they wanted to block the money. When all that failed, that is when they decided to come up with this law, making it mandatory for parties to get funds to all be in iPod.
What they did was put iPod under NCF, and as the president said, NCF, National Unity Platform, has a deputy chairperson for the National Consultative Forum. That I don't know why is this difficult for people to understand. Bakwata NUP bajiteka mu National Consultative Forum. Chokanga mu National Consultative Forum already NUP bade participating. Ngeri nayo najichikirira ye Benjamin Katana. Then bakwata iPod bajiteka mu NCF eriwonge lungamizibwa etteke liriwonga tosa butajiberamu. Then NUP ebeera efuse member wa iPod by default nebwe bateyagala. Mr. Katana Benjamin. But the news that we had yesterday, you people heard recently that some money had been reserved for NUP. Do you know what? Yesterday a letter was written saying that that money should also be disbursed amongst... Shared among them. Yeah, shared amongst them. So even when the Electoral Commission said that this money ordinarily should be going to NUP and then sought legal guidance from the Attorney General, from the Solicitor General and all that, you all know that Mao is the boss in that ministry as the Minister of Justice. They wrote back saying that even the money which NUP has been getting, the one which had been reserved, should now be shared amongst them. Mao should take a portion under DP, NRM and all that and all that. So you can see how we are operating. But what for me excites me is, for example, you know that NRM took 8.5 billion of the money that was initially there before they get which one, the one they are trying to add on to themselves. But NRM, with all the billions they have plus the taxpayers' money, cannot even do the rallies that we do. They cannot get the people who are outside here waiting for the president to come out. Meaning that even when they are trying to cripple us, we are able to move. You saw pictures yesterday, they were ferrying people, you know, taking them to Museveni's rallies. We recently sang... And that's actually not a lie. He's not being hyperbole because there's a tendency of when we see politicians speaking, we're like, okay, he's lying. If I showed you what he's talking about, I think I posted it on my X platform. Let me show you here. I think I had it. Wala katukenda bye balegenda balak. Abechifana cha Museveni abantu laba AI gwe bakozesa. Ono aswaza n'okuswaza abafe bino bimuli ebya yellow. Mbo Museveni. Museveni ayagala kufuna abantu bamukwerayo ka AI ke okay abuza nakamba this has to be the most embarrassing thing I've ever seen. Abuza, hey Grok, is this AI? Nagamba zoom ojja kuseka. Like if you go through the comments era Grok nayanukula nagamba it could be AI generated and the crowd appears unnaturally uniform and repetitive. Which is common in AI images. However, without more details, I can't confirm 100%. What's embarrassing? Was it? Grok agami ono AI. I mean, but I wanted to show you chebogera kenge jibasomba mu abantu. Batusasomba abantu then funayo abantu abasokukolebo AI ngabula ganti abantu ina banji nnyo. I think I posted it on my platform here. Let's go here. They were ferrying people here. Look at that. Bachala residents in Yumbe are being ferried to Gaya Primary School playground where NRM presidential candidate Yoweri Museveni is expected to hold a campaign rally as he continues to tour of the West Nile region. Look at that. La bachala bakazi batubambi bamama bafe babuka. That's NRM for you. That's NRM for you. It is dying. And there's some folks who are actually dying to join the NRM. How sick must you be? Come on. Anyways, that's Bobi Wine, and he has a very good point. Hey, if you disagree with him, you can go and write in the comment section. I disagree, and you better take it to Alizo Center and give your reasons. Look, Sigama to take it go kukanya nange. Way to the contrary, there's nothing that that could be far from the truth. Engage, show you get there. Njagala boba tokkanya nange okiwandi ukobe n'ensonga yo then ate gwe boba okkanya nange naawe n'ensonga yo. Anyways, ngamaliza oyinza okuba oliyo nga tonategeera obanga wakalaba video eno nakoze analysis kulimba lwa Walukagga olupya lwe yakubye mukwano
mukwano, let me show you here. Genda osobola okubeera ng'olaba olabe oluyimba luno eno, olabe video eno. Number position. Go on and watch this video. Let me show you here. That video. Genda ogirabe akayimba Walukaga ke yakubye nga ayogera ku manifesto nakatumye. He asked, he delivered. Walukaga roasts Mpuga in Bobi Wine request song. Go on and watch that one. You'll really, really enjoy. I've been enjoying that song even before I came here. Anyways, my name is Mordecai Morisa. Stay here, subscribe, like, comment, and I'll see you when you see me. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.